बोलो सद्गुरु देव की। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो घट घट में वह साईं रमता। घट घट कटुक वचन मत बोल रे तो को पिय मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे धन जोवन का गर्व न कीजे। धन जोवन का गर्व न कीजे। झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। झूठा पचरंग चोल शून्य महल में दियना बारिले। शून्य महल में दियना बारिले। आसन से मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल रे जाग जुगति से रंग महल में। जाग जुगति से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे तो को पिया मिलेंगे। पिया पायो अनमोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। साहेब कबीर आनंद भयो है। साहेब कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तो को पिया मिलेंगे। बाजत अनहद ढोल रे तो को पिया घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब tells us, he gives the message. The message is to remove the veil of ignorance. As long as there is ignorance in the heart of the people, everybody who has ignorance, because of that ignorance there are doubts in the mind of the person. And as long as there are doubts in the mind of a person, there is fear in the heart of that person. And as long as there is fear in the heart of any person, that person will not be happy. Ignorance is the reason for doubts. The doubts are the reason for fear, and the fear is the reason for unhappiness.
In this world, everybody wants to be happy. Everybody wants to be happy. If everybody wants to be happy and still people are not happy, why are not they happy? Because they have certain doubts. And those doubts, they cannot make that person satisfied. As long as there are doubts, the fear will remain there. Just like in this area mostly, so many people fear the uncertainty of a job. Isn't it? When they feel that, oh, my job is not secured, then that person has fear that there is no job security. And when there is fear of that insecure feeling, that insecure feeling brings unhappiness. When you have the feeling that this is secured, my job is secured, my income is secured, my life is secured, when you have the feeling of security, then you will find that you have happiness. A very young child feels security with its mother. When someone stranger comes and the stranger tries to hold that child, the child will start to cry. Because the child doesn't feel secure with the stranger. But when that child comes to know to the stranger, and the child finds out that there is no harm to me if I go with this person, then there is no fear in the heart of that child, and that child may go to that person. As long as there is feeling of insecurity, there will be fear, and because of that fear, there will be unhappiness. Now, what we want really? We want happiness. And how that happiness can come? That happiness can come when you have feeling of security. And how that feeling of security comes? When all the doubts will be removed. When all the ignorance will go away. And then you have that certain feeling that whatever I am going to achieve, nobody is going to snatch that from me. What is written for me, I am going to get it. Nobody else can get it. And thus, you have the feeling of security. Any person has that feeling of security, and that person will overcome the fear. And when someone overcomes the fear, for that person it is very easy to be happy. The same thing in the married life too. When there is a feeling of security, there will be no unhappiness. And how that feeling of security comes? Here the security of feeling, or the feeling of security comes with love. That love is the important factor in the marriage life. What that love is really? As long as the love will be selfish love, till that point this love is not a true love. But when the love becomes
The feeling with understanding and understanding with care. The love with caring. The love with sharing. This is the only wealth in the life of a person, that the person can share it and it never reduces. It can grow as you share. The other wealth what you have, like money or anything, if you share it, you will divide it. But the love is such a thing that you share it and you share it and you can share it, and still it will grow and grow and grow. And the love is very important in the life. And that real love comes when the selfishness disappears. The ego disappears. Because as long as ego is there, that becomes the cause of conflict. The ego is main reason, the conflict. When the ego gets hurt, the place hurt. But if somebody else really loves someone else and cares for that person through the heart, and there the ego cannot stand. And in reality, on the path of love, the ego cannot start. Kabir Sahib has said, Prem gali ati sakari. The path of love is such a narrow path that two cannot stand together there. प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं. The path of love is such a narrow path that two cannot enter together there. There has to be one. Jalaluddin Rumi, a very famous Sufi saint, wrote a very nice poetry. And that poetry, if we translate in English, the story is like that. A lover comes to the house of a beloved and knocks the door. The beloved inside the house enquires, "Who is knocking?" The lover says that I am. Open the door. The beloved says that there is no place here for two, I and you. There is no place for two. And the door was not opened. The lover goes back. He does all the austerity he needed. And after 1 year he returns. And when he returns, he knocked the door again. The same question came. Who is knocking? And the answer came, you. The answer came, you. Then the door was open. And Jalaluddin Rumi wrote, you is the only thing. When you care of other, then about you talk about, you care about. And what that brings? That brings really happiness. In this world, the happiness is with sharing. Share your love. If you can share in a proper way, you will find that the true happiness is here. There is a nice story. Once a saint
had a dream. And what he saw in the dream, that in the dream he saw that he entered into hell. And there in the hell he saw that everybody was unhappy. Everybody was unhappy in the hell. Everybody was hungry. It looks like they had not eaten from several days. Hungry, all time hungry. So weak, so thin. Now the saint started to wander into the hell. He searched here and there, every place, and everywhere what he saw, these hungry people, these very unhappy people, stressed people. So he thought, what is the reason? Why everybody here is unhappy? And at the same time the bell rang. And the bell was a call for lunch period. And there was food. The food was filled on the table. Everything was available there. The bread was available, the laddu was available, everything was available. So the saints thought that if everything is on the table, everything is available, and they are free to eat, why these people are so hungry looking and why they are so unhappy? So then he realized what he saw, all those residents of hell had a problem. Their elbows, their hands were not bent at the elbows, it was straight. The hands were straight. So because the hands were straight, they were not able to put things directly into the mouth, because you have to bend your hand to put in the mouth. And then what they were doing? They were taking the laddu or bread, whatever they did, and used to throw it inside and try to hold it in the mouth. Used to throw, because they couldn't bend the hands. So when they used to throw the things and try to pick it, used to fall on the ground. And everybody was jumping like that. And all food became messed up. And nothing was edible anymore. Little bit what could go on into their mouth just for their survival. And the saint thought, oh, this is the reason. Then he went to visit heaven. He saw that everybody in the heaven was so happy. Very happy. Nobody looked hungry. And he visited every part of the heaven and he saw everybody was happy there. And at the same time the bell rang for the lunch period. And there also he saw that the table was full of food. And the same problem with these residents of heaven. Their hands couldn't bend at the elbow too. So he thought, these people, their hands don't bend at elbow, and how they are so happy. And then he realized what they did. They stood against each other and put the plates in between. And what they used to do, one used to feed other. Every person used to feed the other one. So this person was feeding that person and that person was feeding this person, because they could feed each other. But they could not bend the hand there. And now the saint understood, oh, these people care for others. That is why these are happy. When someone else just think for oneself, that feeling of selfishness brings unhappiness. And caring of others, thinking of others brings happiness in the life. That is why we have to share. We have to be caring person. We have to be sharing person.
And when we can do this way, we can bring that whole heaven to the earth here. We don't have to go in search of the heaven there. I don't know where it is really. I haven't visited that yet. But I know that we can make heaven here. If we can live like that way, sharing our love, sharing our knowledge, sharing everything, sharing our happiness. And that is what we have to understand in our life. What we get, we don't have to care, but what we do, that is the important thing. Some time ago I had come to know one sayings by President Franklin. He wrote that what the nation can do for you, thinking of that, better think in this way that what you can do for the nation. That is what he said. Now Kennedy or some president said it. Now, the same way, in this common life too, if husband thinks what wife can do for me, and instead of that if he can think that what I can do for her, everybody, the same way, the wife should think the same way too. What I can do for the husband, and the husband can think that what I can do for wife. They both will be happy, truly happy. Because this whole sharing, that brings the happiness. I can give you another example really. The example comes from the life of Sant Eknath. Sant Eknath used to live in Maharashtra. The city is called Chetan. And he was a good writer, good saint, and he wrote Bhavarth Ramayana, a very famous book in Marathi language. In Hindi language, Ramayana is written by Tulsidas ji, and in Marathi, the Ramayana is written by Eknath ji. In Bangla, it is written by Krittivas. And in Tamil, it is written by Kamba. That is why it is called Kamba Ramayana. So there are several Ramayans really. So one of them is Bhavarth Ramayana, written by Eknath ji. So when Eknath ji was writing that Ramayana, and in those days, one young man visited. And when he visited Eknath ji welcomed him, and Eknath ji asked that how are you and what is the reason for you to come to see me? Then the man said that Gurudev, I come to you to seek your advice. I want some knowledge from you. I want some of your advice. So Eknath ji said, what? The young man said, I am very unhappy. There is no happiness in my life. Because there is always quarrel in me and my wife. Both of us always quarrel and there is no happiness at all. So Eknath ji said, if the situation is such, so you should have brought your wife with you too. Then I could have, do some counseling. Because in these days, there are lots of marriage counselor now. When there are some conflicts. Now the young man said that, Guruji, I couldn't bring my wife because she was not able to visit. But if you want to give some advice, give it to me. Then Eknath ji said, okay, wait. And the man waited. And Eknath ji used to write. He started his writing job. And on that job, when he was writing, what he did, he put his pen down. And when the pen was fallen,
he asked his wife. The name of his wife was Girija. She asked his wife that, Girija, please bring a lamp because I lost my pen and help me to find out that pen. Girjabai was in the kitchen. So what she did? She lighted the lamp and she brought there. And she put the lamp on the table and took the pen and gave it to Eknathji. And at that time, Eknathji said that, see, this is a guest. He has come from a long distance. And if you can bring some milk for both of us. Girjabai went to the kitchen again and she brought 2 glasses of milk. And he gave that to one to Eknathji and one to this young man. Both of them started to sip the milk. And at that time Girjabai asked a question. That, is there enough sugar in the milk? And Eknathji replied, yes, there is enough sugar. Now this young man, when he tasted the milk, there was no sugar, there was salt instead of sugar. But because Eknathji was drinking, so this young man had to drink too. But he thought, the young man, that there is no sugar at all, and Eknathji is saying that there is enough sugar. Both of them, they drank the milk, and Girjabai took both glasses and went to kitchen again. And Eknathji was doing his job, writing. And at the same time, now the young man, he had waited long. So he said that, oh Guruji, will you give me some advice because I am waiting from such a long time, it's almost 2-3 hours. And then Eknathji said that the advice what I had to give, I already gave. Now this young man, he asked that I couldn't understand, you didn't say a word of advice and you said that you have given the advice. The Eknathji said, yes, I gave the advice. The young man said, but I don't understand anything. Then Eknathji explained. Eknathji said, see, when I told my wife that I lost my pen, bring a lighted lamp. So she brought the lamp. She didn't ask me that why do you need lamp in this sunlight? Because there was enough sunlight. She didn't ask that why you need the lamp when there is so much light here. And you can see that pen. But she brought the lamp and she gave me the pen. At the same time, when I asked her to bring some milk, she had brought the milk and there was no sugar in the milk at all. There was salt. I didn't say a word to her that, don't you know that there should be sugar in the milk instead of salt? And if you have both salt and sugar looking alike, you should have marked them different. You shouldn't put salt in the milk. I didn't say any word to her, and therefore there was no quarrel at all. The same way, Eknathji told that young man that if you can make compromise, if you can understand each other properly, and if you can make compromise in the living, you will find the true happiness. There will be never quarrel. There will be no unhappiness.
And that all comes through understanding. So in the life of human being, as long as there is mutual understanding, there is a true good communication, true love, that all brings happiness in the life. This is not for just newly wedded, this is for everybody. Yeah. Because everybody should have that kind of understanding. And that is why we always say the loyalty, the understanding, the caring, the sharing, all that is important. And through that all caring and sharing and understanding and the feeling of giving and unselfish love, the true love, that brings the happiness. Let me give you certain other facts about this. See, the love has 3 stages. The love is of 3 stages. When you love a child, generally people love children. That love to the child is called affection. That is called affection. And in Hindi, Gujarati and Sanskrit language, it is called sneha. When you love the children, that is called sneha. Why everybody likes children? Everybody likes children because everybody can control them. Yeah, as long as you can control them, you like them. The day you will not able to control them, the situation will be different. And in this world, everybody wants to have control. Not to be controlled, but to be the master. That is what the nature of the people did. So the love, which is in the form of affection, everybody likes it. But then there is another part of love. And that love is higher than affection. And that comes of that stage where there is no control of one's, but there is two-way system. And that two-way system, that love of two together of equal standard, like the love between husband and wife, the love between friends, that is two-way. It is not one way. And that is little hard. Little hard because one has to accept the other ones too. And there is the third level of love. That is even harder. That is to love our elders. Because there, one who loves elders, that person has to be obedient person. He has to obey. And to be obedient is very difficult. To order is easy. But to accept orders is difficult. And that is why that level of love is little hard. So not too many people enjoy that love really. But all these 3 stages of love. And in a life of a general person, these 3 stages come. And if one can maintain the equilibrium in all these 3 stages, that person really knows how to make the life fruitful life. And that is what we have to understand. And that understanding, that knowledge, that caring, that is very important. That is why in this Shabd, what we just heard,
घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पिया मिलेंगे. When one can see that Almighty, the God dwelling in every heart, why one person will say bitter words to the others? Because if he is saying abusive words to the other person, he is saying abusive words to the God. Because there is God in every heart. So, if a person who understands the reality will never utter any abusive words. And because of the abusive words, all the quarrels, all the unhappiness starts. If we speak sweet words, then you can bring the happiness. One of the Sakhis of Kabir Sahib is Kaga Kako Dhanhare कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनो करी ले. I don't know there are crows here or not, but we have lots of crows in India. The crows, they make noise and nobody likes that their sounds. But there is, we can say cuckoo, but not cuckoo. See, just think of nightingale. It speaks in musical tone, in very nice. So everybody like to listen that. And that's why people keep nightingale. But they don't like crows. And just because of that harsh words. And the same way in life of every person too, every person likes to listen sweet words. Sweet in meaning, soothing to the heart. If somebody is talking very nicely, that person is loved by all. And that is why we have to develop that sweet tongue. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. That's what Kabir Sahib says. We should speak such a sweet language without showing our ego, with very humbleness, very politeness, very meek way, then that language will be pleasing to everybody. But if somebody is saying something being so much egoistic and showing that hardness of the words, the harshness of the words, people will not like that. And that is why we have to learn to speak in a polite way, sweet words. So there are certain facts that if we can follow them in our life, we can make our life full of happiness. The happiness is with us. It is up to us to develop that and to share it. And that is why Kabir Sahib has stated at last in the same bhajan, कहें कबीर आनंद भयो है. So Guru Kabir Sahib says there that if you have developed that true love inside you, then you will find that there is always bliss in the life. The bliss comes with true love. धन जौवन का गर्वन कीजे झूठा पचरंग चोल रे. All our body, all our wealth, dhan and yavan, they are not permanent. The youth is not permanent. One person will have
this youthful body 10, 20, 25 years. But what happens after 25 years? The body will start to change. The old age will come. So there is this youth is not permanent. The same way about the wealth too. So धन जौवन का गर्व न कीजिए. One should not have that ego about this youthful body or the wealth, whatever the person belongs now. Jhoota pacharang cholare. Because this whole body is always changing. But what the message he gives, Shunya mahal mein diya na barile. We have to light a lamp, the lamp of knowledge inside of our heart, the lamp of true love inside our heart. And one has to be steady. Asan se mat dol re. What that asan se mat dol re means? That be steadfast. Adhere to your principles. And if you can keep those principles always alive in your life, and you maintain them very well with a true understanding, you maintain the loyalty, you maintain that knowledge, then Kabir Sahib says that कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रही. जाग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल. One has to be bring that awakeness in one's own life. That awakening is most important. And that awakening is the true knowledge. So, the awareness also, that true awareness which gives light to the life, we have to develop that true awareness in our life. Jaga jugati se. And you get that awareness through the advice of Sadguru. Yukti, the ideas, the advice given by Sadguru. जाग जुगति से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे. कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद डोल रे. And thus we develop true bliss in our life. So if we want to have that true happiness in our lives, we have to develop certain good qualities in our behavior, and those are to be a caring person. One should share the love, the happiness with others. One should make others happy, involving them in our happiness. And if somebody is unhappy, we should take care of that and we should share that unhappiness too. In Yoga Shastra, there is very nice sutra, and that nice sutra is Maitri Karuna Mudito Pekshanam Sukha Dukha Punya Punya Vishayanam Bhavanatas Chitta Prasadanam. If you want to be happy in the world, what you have to do, this is what Maharishi Patanjali says. Be friend with them, those who are happy. Be friend with them. Have friendliness. The first of all is friendliness. Have compassion with them, those who are unhappy. The next is compassion. And if somebody is making progress, don't be jealous. Because that jealousy will never bring happiness in the life. If somebody with you, some of your friends, some of your relatives or anybody, if he is doing progress,
Be happy seeing others progressive. And the last, if somebody is going in wrong direction, not doing good things, you tell that person not to go on wrong direction, but still if that person doesn't accept your advice, then what we have to do? We have to be aloof from that person. Because if you try to convince a fool, you will lose your own intellect. And if a person who doesn't understand once, 2 times, 3 times, let that person go. So these 4 things, what Patanjali has said. જોઈએ પણ લોકોને આટલી ડિફિકલ્ટી કેમ આવે છે મા બાપ ને ઓબ્ઝર્વ કરીને કે તમારા બાજુવાળાને ઓબ્ઝર્વ કરીને કે જ્યારે એમનું આયુષ્ય ચાલુ થાય ત્યારે એમની એટલી ડિફિકલ્ટી કેમ આવે છે ટુ એક્સેપ્ટ અધર પીપલ ટુ લવ અધર પીપલ એટલે એની પાછળમાં એટલે શું છે એટલે વોટ ઇઝ ધ રીઝન પણ એ થિયરી તમે જે કહો છો બધું બરાબર છે પણ હાઉ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ એ જાણવું છે. સામાન્યતયા વ્યક્તિ આ જીવન જીવતો હોય ને તો એની સાથે ઘણું બધું સાથે સાથે ચાલતું અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં જે સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરતો હોય એની સાથે સાથે જે એને ભેગું કરેલું જે કઈ સંવેદનશીલતાઓ છે એ બધા એના જીવનમાં કામ કરતા હોય છે અને એ કઈ તત્કાલ નથી થતો. આપણે જેવી ફેમિલીમાં રહેતા હોય ને એ ફેમિલીના લોકો જેવા વિચારતા હોય, આડોશ પડોશના જેવા વિચારતા હોય, એ બધાનો ઇન્વોલ્વમેન્ટ સાથે હોય. તમે જ્યાં જોશો કે જ્યાં બધા લોકો એકબીજાનો ખ્યાલ કરતા હોય, એક ફેમિલી અમે એવી ઘણી ફેમિલીઝમાં અમારે જવાનું થાય ત્યાં અમે જોઈએ કે પરસ્પર એવો એકબીજાનો ખ્યાલ કરીને એટલા સુખી હોય છે અને એક ફેમિલી એવી ત્યાં પરસ્પર એકબીજાની ઈર્ષા કરે છે ને એટલા દુઃખી હોય છે. અમે ઘણી બધી અમારે તો જુદા જુદા ફેમિલીમાં જવાનું થાય. આજે અમે અહીં હોય ને કાલે ક્યાં હોય ને બધા ઘણા જોવા મળે. એટલે એના મૂળમાં દરેક વ્યક્તિનો જે વાતાવરણ હોય ને વિચારોનો એ એના મૂળમાં હોય. એટલે સૌથી મહત્વનું છે માનવીના વિચારોને સુધારવાનું. માનવીના વિચારો સુધરે તો એનું બધું જીવન સુધરે. કારણ આપણે ઇંગ્લિશમાં કેવા બધા જાણે છે, મેન બીકમ્સ એઝ હી થિંક્સ. માનવી તેવો જ બને છે જેવો એ વિચારે છે. અને સારા વિચારો માનવીના જીવનમાં ક્યારે આવે? જ્યારે એનું કંઈક વાતાવરણ એવું સારું મળે. એટલે સારું એક બાળક છે, એ બાળક એકદમ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવ્યું હોય, બિલકુલ જેના પરિવારમાં કોઈ ઇન્ટેલિજન્ટ નથી, કઈ નથી, એવો બાળક પણ એક એવા પરિવારમાં આવી જાય જે પરિવારમાં બધા જ ઇન્ટેલિજન્ટ છે અને બધા એકદમ સમજદારીથી કામ કરતા હોય. બધા ટેબલ ઉપર જમવા બેસે ત્યારે સાવચેતી રાખતા હોય, બધા દરેક કામ સાવચેતી રાખતા હોય.
તો એમનો જોતા જોતા એકદમ સામાન્ય ઘરમાંથી આવેલો બાળક પણ એવો વ્યવહાર કરતા શીખી જાય. કારણ એના ઉપર જે પ્રભાવ પડે એ પ્રભાવ વાતાવરણનો પડે. એક વ્યક્તિ બહુ સારા પરિવારમાંથી જન્મ લીધેલો પણ એકદમ એવા પરિવારમાં જાય અથવા એને જવું પડે કારણવશ કે જ્યાં એકદમ અનગઢ અનપઢ લોકો હોય તો એનો વ્યવહાર પણ એના જેવો થઈ જાય. થોડા વખત પહેલા હમણાં એક કેસ થયો. નર્મદા કાંઠે એક સાધુની હત્યા થઈ ગઈ. એ સાધુની પાસે એક નાનકડું બાળક હતું. એ બાળક અનાથ બાળક પણ એકદમ દેખાવમાં એકદમ રૂપાળો ને બહુ સારો. કારણ કોઈ એવા બેન એ બાળક ત્યાં મૂકી ગયેલા અને એ સાધુએ એ બાળકને પાલન કરેલું. એ બાળક રહેતા મૌન, મને એ સંત રહેતા મૌન, અને બોલે ને ત્યારે એક જ રામ, એના સિવાય બીજું કઈ બોલે નહીં. બધું બાળકનું બધું કામ કરે, બધું કરે, પણ બોલે તો માત્ર રામ બોલે, એના સિવાય બીજું કઈ બોલે નહીં. અને બાળક 5 વર્ષનો થયો. એ બાળકને રામ સિવાય બીજું કઈ આવડે નહીં. કારણ બીજા કોઈનું કઈ એને સાંભળવા મળતું નહોતું. એટલે બીજા કોઈના એકદમ એક શબ્દ બીજો સાંભળવા નહીં મળે. એટલે બાળક જયારે બોલે ત્યારે રામ બોલે. જેવા વાતાવરણમાં જે વ્યક્તિ રહે એવું એ શીખે. આપણા ઉપર આપણા વાતાવરણનો બહુ મોટો પ્રભાવ પડતો હોય અને એના કારણે આપણને શુભ વિચારો જ્યાંથી મળે ત્યાંથી શુભ વિચારો લેવાની કોશિશ કરવાની. એટલે એક વૈદિક ઋચા છે, વેદની ઋચા. એ વેદની ઋચા કહે છે યામ મેધામ દેવગના પિતરશ્ચ યાચંતે તયા મેધયા મે મેધા વિનમ કુરુ. આ એક પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવામાં આવી કે હે પરમાત્મા, જે પ્રતિભાને, મેધા એટલે પ્રતિભા, બુદ્ધિ, જે પ્રતિભાને દેવતાઓ પ્રાર્થના કરીને માંગે છે, દેવા પિતરશ્ચ, પિતૃઓ જેને પ્રાર્થના કરીને માંગે છે, ઋષિઓ જેના માટે પ્રાર્થના કરે છે, હે પરમાત્મા તો એવી કૃપા કર કે એવી પ્રતિભા, એવી મેધા અમારામાં આવે. કારણ માનવીના જીવનમાં એવા સારા વિચારો આવે ને, આનો ભદ્રા કૃતવ સંયંતુ ન, અર્થ એનો એ કે બધી જ દિશાઓમાંથી જે શુભ વિચારો છે એ અમારી તરફ આવે. અને એવી રીતે આપણા જીવનમાં શુભ વિચારો આવે તો આપણું જીવન સારું બને. તો માનવીએ નિરંતર શુભ વિચારો લેવા, શુભ શુભ ગ્રહણ કરવાનું, અશુભ હોય એનો ત્યાગ કરવાનો. અને જેટલું આપણે આવી રીતે શુભ વિચારોને ગ્રહણ કરશું તો ધીમે 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 જે આવી અશુભ પ્રવૃત્તિઓ છે એની મેળે આપણે આપણા જીવનમાંથી દૂર કરી શકીએ. એટલે એ જ કોશિશ કરવાની. બાકી વાતાવરણના કારણે અને માનવીના મનમાં જે જુદા જુદા ભાવ પેદા હોય એના કારણે એને આવા વિચારો ઉઠતા હોય, એ વિચારોનું સંશોધન કરતા રહેવાનું. માનવીના જીવનમાં વિચારોનું સંશોધન સૌથી મહત્વનું છે. Who is Ram Kabir as far as what was he and what was his big accomplishments, or what was his and how did it come about to breed people with Ram Kabir? Okay. He's joined in our family. Yeah. His whole family is Okay, Ram Kabir. So yeah. we all started saying Ram Kabir. Yeah. That's what he's asking. Yeah, Good wow. question. See, 600 years before, it's now more than 600 years now. That's when Kabir Sahib came to earth. He appeared in Varanasi, city of Varanasi. You know, you have heard about city of Varanasi, Kashi. Nearby Delhi. Nearby Delhi. Okay. Yeah, now you have heard about Delhi. You know. But Kashi is quite in the east of Delhi. So Kashi, or the city of Banaras, if you see in the map of India, you will find that Banaras, Varanasi is a very famous city.
One day that city was called the capital of the religions. All the scriptures, most of the scriptures of Hindu religion, they have their origin in Varanasi, in Kashi. And Kabir Sahib, he appeared in Kashi. And at his time, the Muslim rulers were ruling that area. And the ruler of that time was Sikandar Lodi. You know about some history of India? Oh, you haven't studied the history of India then. So these are some historical facts I am telling you. So Sikandar Lodi was the ruler of that part. He ruled Delhi and surrounding area, and he had his kingdom up to Kashi. And Kabir Sahib used to live there. And at that time Kabir Sahib saw several things people used to follow in the name of religion. Right now also there are people who do several things in the name of religion, but those things are not religious, but they do in the name of religion. Like now there are people, they fight for religion. So all the fighting what they do in the name of religion. So religion never teaches to fight. But people do fighting. So Kabir Sahib saw the several things like that. And then Kabir Sahib explained about the truth. He put emphasis on truth mostly. Truthful life, to do good actions, to have that understanding, whatever one does, one should do with the knowledge of it, not just one should do that to do things without understanding. He told people to have faith, but never blind faith. We should have faith, but we shouldn't have blind faith. We should have faith, the belief, but with knowledge. And all these things Kabir Sahib taught at his time, 600 years ago. And those who followed the teaching of Kabir Sahib, they become follower of Kabir Sahib. And when Kabir Sahib came to the area of Narmada, so there is a story behind it too. There are several stories. This is a long life story of Kabir Sahib, but I give you in a short now. Yeah. So when Kabir Sahib came to that area, so some saints became his disciple. He had disciples everywhere really. Kabir Sahib had disciples everywhere. So the mostly of Gujarat, they became disciple of Kabir Sahib. And at that time, still now lots of people, when they do greet each other, they say Ram Ram. Many people say Ram Ram. So at that time also, there were people, they used to say Ram Ram. And when they accepted Kabir Sahib as their Guru, the spiritual leader, the spiritual master, and they asked his permission to remember him every time with every greeting. And Kabir Sahib allowed them, and from that time they added name of Kabir Sahib with Ram. So it became Ram Kabir. And that Ram Kabir became Mahamantra. It's in the whole community, they used to say that if something happened in the life of people, if somebody has done something wrong or some mistakes, the apologies used to come with just saying Ram Kabir. Very simple. And he taught the very simple life. The life without too many rituals,
he avoided lots of rituals, lots of rites, and he told people to live very simple life with knowledge. Like in religion or in Hindu religion or in other religions too, people do lots of rituals. Lots of rituals, like when a child is born, from that time the ritual starts. And they give that, the name for it is called sanskar. There is a marriage ceremony, that is also called vivaha sanskar. And there is, at the time of death, there are agni sanskar. And then there are shraddha and so many other things. So several things in the life of people. And people were dependent for doing these sanskars mostly on the Brahmin community. And still, lots of people are dependent. So, what Kabir Sahib wanted? Kabir Sahib wanted to bring all people together. Because at that time and still now, people had that feeling, some people still have that feeling of untouchability and things like that. And Kabir Sahib was never in favor of that. Kabir Sahib said, all are equal. There are poetry, there are words of Kabir Sahib like that. एक है दूध एक है गोदा काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा. Who is Brahmin and who is Shudra? Everybody is born in this world in the same way. If you cut the body of a Brahmin or a Vaishya or a Shudra or any, you will find that the blood is always red. If you get milk of any cow, the cow is black or white or yellow or red, the milk will be white. Kari piri duha ugai, takar dudh dev vilgai. Nobody can separate that milk. If you mix or you bring 5 pots of milk of different cows, you cannot tell that this milk belongs to red cow, this milk belongs to white cow. The same way, if you bring 10 children of different caste of Indian community, you can't tell them that this child is of Brahmin family or this child is of Vaishya family. So he said that all are same. Now here you can find the difference now. If you can find a child of a white man and you can find a child of a black man, and then you can make difference there. That this is a black man and this is a white man and this is a Chinese guy. In reality, when you know about this, that when Bhagavan Krishna says that Chatur Varnam Maya Srishtam Gunakarma Vibhagasha, that is really true. These words are true. What he says there, Chatur Varnam, I created 4 Varna. You know what is that Varna means? Varna means color. Varna means color. That he said that I created 4 people with 4 colors. And that is true. There are white people, there are black people, there are yellow people and brown people in the world. And these are the 4 colors. And you can, if you bring all these 4 children together, you can distinguish them. That this is a white man's child, this is a black man's child, this is a Chinese or Mongolian race, these are the different races. So these are made by God. But those who are in the community of India, all those, the classifications there is not made by God. It is made because of the profession of the people. The people were doing different jobs, and then what happened? Those who used to teach people, they started to take advantage of it, and they tried to suppress other people. You know what is happening right now in India?
in UP or Uttar Bharat, the UP is state there. And right now the chief minister of UP is one, lady, and she is of low caste. And her name is Mayavati. 4 years before also, she was their chief minister. And at that time, I was there in Banaras. And at that time, you know what they had given a slogan? The slogan they had given is, Tilak Taraju or Talwar, inko maro jute char. You know what that means? Tilak. Tilak means those who put on forehead. Tilak means Brahmin. Taraju. Taraju means Vaniya, Vaishya. And Talwar. Talwar means Kshatriya. So, and that slogan was there, that inko maro jute char. And they used to do it. You know, if you are going in the bus and they used to ask you, Tohar dudh ka ho? These are the words Jan used to say. Tohar dudh ka ho? Tohar dudh ka ho means which caste you belong. અને એક માણસ જયારે એમ કહે કે હું બ્રાહ્મણ છું મારો, એ કહે કે હું ક્ષત્રિય છું મારો, એ હવે માયાવતી નું શાસન. શું કામ? Why was this? Now they have come up now. Till now they were suppressed, and now those people started to take revenge now. So all is the part of revenge. And the Kabir Sahib knows that don't make these kinds of things and live in a way, in such a way that accept that all has the right. And the same knowledge accepted by Mahatma Gandhi, and Mahatma Gandhi, he also fought against untouchability. In Gujarat, he first started from Gujarat really, and then gone everywhere else. And the teaching that was given by Kabir Sahib there. So the message comes from Kabir Sahib, and that comes to the Gandhiji. And he also removed lots of doubts about several rites and rituals, and make life of people very simple. And we have to live in the simple way. Everybody has right to do puja. Everybody has right to do devotion. Everybody has right to achieve knowledge. And in old days, what is written by many great philosophers, some philosophers like, there are words, Stri Shudrau Nadhiyatam. You know the meaning? There is no right to the Shudras and to the women's to study. Yeah, the women's had no right to study in old days. Stri Shudrau Nadhiyatam. Don't teach. And the same thing was like in the Muslim people. But after all, when these other sages started to come in the Hinduism, then they thought, no, this is a wrong statement. And they said, no, the women have equal right. And then the saying come, Yatra naryastu pujyante ramante tatra devata. Now how that development comes? In very old days it was like that. They didn't have right to study. But then some other saints came and they started to develop the idea, now they have the right to. And now in these days you see that. So this is what the understanding is important. Yeah. That's what he wants to know. No, that is what. So the Ram Kabir word comes after Kabir Sahib, and the knowledge given by Kabir Sahib, and the knowledge is of simplicity. Knowledge is of equality, understanding, caring. Chalo. Let's come on. Yeah. It's nice day. Huh? Happy birthday.
What's your question now? If somebody is having problem about saying something, or somebody is feeling difficulty, then how we should express our attitude at that time? This is very important. And what is the importance of it? We should not laugh at that person who is feeling difficulties. If somebody is fallen on the road, and if you laugh at that person, how that person will feel? Think that. And think that if you were at that spot at that time, and if somebody will laugh at you, then how you will feel at that time? If we can take everything and we can accept it for ourselves first, then people will never laugh at anybody. And really we should not laugh at anybody. We should try to understand the situation of every person. Because many times when you do laugh at somebody, and because of that, that person feels uneasy, unhappy. So we do not add anything good. And in reality, we should have the patience, and we should give that person enough time to think. I have seen these things. Many times people come to me and they have so many questions, question after question, question after question. And I listen to them. Sometimes their questions are very absurd, without meaning. But people want to ask. But we should let them ask. And when whatever insight that comes out, then if we can tell them with very polite words and make them understand the reality, then it becomes very easy. So we shouldn't laugh at people. Shiv bhai, your question now. How old will I be when I get married? This is very nice question. Yeah. Very nice question. Yeah. When you will feel that you should get married, so you don't worry at this moment, right? Because They probably can answer better. Yeah, that is the question. It's a nice question, but right now you don't have to worry about it. Right now what you should worry about to get very good education. If you can get very good education, then you yourself will develop that idea that when you should get married. Nobody has to tell you that. Yeah. How old are you? How old are you? I am. You are asking about my age? Yeah, it is a very simple question. I am just about to be 50 now. So I am not very old, just half of the life, because our saints and sages say that we should have that intention to live 100 years. Jeevem sharada shatam, shrunuyam sharada shatam, prabhravam sharada shatam. Though a person may not live for 100 years, but one should have that in the mind, that we should have that life of 100 years. That 100 years is called full life. If you want to live on this earth to do something good, we should live long life. And that is why, but to live long life, what we have to do? Let me tell you a very nice message of a saint, a very nice message. And the message he gave in Hindi language, and is a very nice one.
nice to understand everybody. Everybody should think of that. And what is that message is? Bhojan आधा पेट कर, भोजन आधा पेट कर, दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुना हंसी, वरस सवा सौ जी. What the saint says? Eat half of the belly, drink twice of the water, and do physical activities 3 times what you have eaten, and laugh 4 times. Means have a happy life. If you laugh, you are very happy, then you will have long life. Always have pleasant thoughts in your mind. Be happy and live long. I have a question. Okay. How does the one try to, it's good that when you have good times, happy times, enjoy it nicely. And when you have bad times, rough times, how does one come to terms with it, accept it, and still enjoy it? Really, good time or bad time, the happiness or stress, all these depend on the mind of the person. If your mind is able to keep that equilibrium between happiness and stress, then for that person it becomes very easy to accept any circumstances. But if a person does not have equilibrium, then it becomes easy to accept that state of stress when there are problems in the life, and at that time the person may have the feeling of unhappiness. But to overcome that feeling of unhappiness, first thing is one should try to solve the problems first, those which create that unhappiness. And if one cannot solve oneself, and if one cannot get help from others, then it is up to us now to leave that in the hands of God. If we can't do anything, leave it in the hands of God and ask or pray to God that, oh God, I tried my best, but I cannot take care of it. Now you take care of it. And I appreciate you, and I know whatever you will be doing will be good for everybody, for me and every person. When you have that kind of understanding, then things will become different. And that mental equilibrium, that brings the peace to the mind. So we have to develop that idea. Any question? મેડિટેશન કેવી રીતે કરવાનું? Meditation means concentration of the mind. Meditation means when we control all our thought waves, and the procedure to control all our thought waves is said by several in different ways. There are various ways of doing meditation. In Yoga Shastra, where the 8 limbs of yoga are mentioned, and those 8 parts of yoga which are mentioned by Bhagavan Patanjali in Yoga Darshan, Yoga Shastra, they are Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan and Samadhi. These are the 8 limbs mentioned by Bhagavan Patanjali. But that is very difficult for everybody. Because why it is difficult? It is difficult because all these parts, they tell you to do so many things. And in these days, people are so much entangled in doing world activities that they don't have enough time to put that time in these kinds of activities. The activities of yoga, though all the yoga system is very good, but there is another procedure told by Kabir Sahib,
And that procedure is called Sahaja Yoga. Sahaja Yoga means easy yoga or easy meditation. And the words given by Kabir Sahib is सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो मेली सृष्टि चराचित राखो रहो वचन लवलाई हो. सहज ध्यान रहो. You meditate in an easy way, and the easy way is really great method, a great procedure. And if one can understand it properly, it becomes very easy to concentrate mind, to control thought waves. When I was in Canada and I used to take meditation classes, at that time I used to teach people how to meditate. And lots of white people used to come to take part in meditation. But at that time I used to charge them. It is very important, because when people get things free, they don't take it seriously. But when they have to pay for it, they know that if I have to pay $20 for an hour, then I should get something which is worth worthwhile. And if I get that, I should use it properly. So at that time I used to charge $20 per hour. And people used to come. And it is very important really to learn. And if we can accept few things in our life, then it will be really very helpful for every person for concentration of the mind, to subsidize all the thought waves around, to make that lake of mind just like very calm and peaceful without waves. And all that is mentioned in the yoga system, and what Sahaj Yoga has taught by Kabir Sahib is very special yoga really. સદગુરુ કબીર સાહેબે સહજીવનું જ્ઞાન આપે છે, બહુ સરળ ને બહુ સહજ છે, પણ એને પણ શીખવું પડે. આ જગતમાં કઈ પણ એવું નથી જે કઈ કર્યા વગર મળે. કઈ ને કઈ તો એના આગળ આપણને કરવું પડે. અને જે કરે, આ જગતમાં જે આપે એને કઈક મળે. આપ્યા વગર કઈ મળતું નથી. તો આપણે પણ એની સામે કંઈક આપવું પડે, ત્યારે આપણે ગુરુ જ્ઞાન પણ એવી રીતે મળે અને ધ્યાન પણ એવી રીતે મળે. એમ તો એ છે આપણી પાસે, પણ આપણો માત્ર એને રિવીલ કરવાનો છે, એને ખોલવાનો છે. સહજ ઉપાય છે, પણ એ સહજ ઉપાયને પણ જાણવું પડે. અને જયારે એ ચાવી તમારા હાથમાં આવે ત્યારે તમને સરળતાથી મળે. ચાવી તમારા હાથમાં ન હોય ને તિજોરીમાં ગમે તેટલા પૈસા હોય, કામના અધિકાર હોય તિજોરી ખોલવાનો, અને તિજોરીમાં ધન ભરેલું હોય તો તમે જયારે ઈચ્છા છે ત્યારે તમે ખોલી શકો, અને જે જોઈએ એ તમારે કાઢી શકો. તો એ ચાવીની જરૂર હોય, અને એ ચાવી સદગુરુની કૃપાથી મળે છે. જયારે આપણે એમની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે આપણા ઉપર દયા કરે ને આપણને આ ચાવી આપે. જેવી રીતે સદગુરુ કબીર સાહેબે કહ્યું છે, કહે કબીર કુંજી બતાય દઈ તાલા ખુલન કી, કર લે જતન સખી સાઈ મિલન કી. એ સખી સાઈ અર્થાત પરમાત્માને મળવાની યુક્તિ કર. હવે તને યુક્તિ તો આપું, અને સાથે સાથે કુંજી એટલે કી, કુંજી બતા દઈ તાલા ખુલન કી, તાળું ખોલવાની ચાવી પણ તને આપી. પણ જે સદગુરુ ભક્તિ કરે, કારણ ભક્તિ કર્યા વગર ભગવાન પણ મળતા નથી. But it is very good to know, and everybody should try to learn about meditation, because meditation is the procedure when you try to listen what God says. પરમાત્મા જ્યારે શું કહે છે એને સાંભળવાની કોશિશ કરવાનું કાર્ય એ ધ્યાનમાં બને છે. પ્રાર્થનામાં આપણે બોલીએ અને પરમાત્મા સાંભળે,
અને સાચું ધ્યાન તેને કહેવાય જ્યારે પરમાત્મા બોલે ને આપણે એને સાંભળીએ, અર્થાત આપણે આપણા અંતઃકરણને એટલું શાંત બનાવીએ કે જે પરમાત્માની ધ્વનિ છે એને આપણે ગ્રહણ કરવા માટે તૈયારી કરી શકીએ. તમારા પાસે મોબાઈલ ફોન હોય પણ રિસીવર ખરાબ હોય તો શું આવે છે એને તમે રિસીવર પણ છે પણ ખરાબ થઈ ગયો છે. એટલે આપણી પાસે પણ રિસીવર છે પણ થોડું ડિસ્ટર્બ થયેલું છે, તો એનો ડિસ્ટર્બન્સ પેલા કાઢી નાખવો પડે, અને ડિસ્ટર્બન્સ નીકળી જાય એટલે પછી તો આપણો રિસીવર શુદ્ધ થઈ જાય, એટલે પછી આપણે એને સાંભળી શકીએ. તો એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને એના માટે જે પ્રયત્ન કરવાના છે એના ઉપાય સદગુરુ કબીર સાહેબે સમજાવ્યા છે. એ કબીર સાહેબનો સહજ ઉપદેશ છે. તન થીર મન થીર વચન થીર સુરતિ નિરતિ થીર હોય, કહે કબીર વા દાસ કો કલ્પન વ્યાપે કોઈ. આ વસ્તુઓ આ પ્રમાણે આ સ્ટેજીસ પ્રમાણે ચાલવાનું. પેલા તનની સ્થિરતા મેળવો, તન સ્થિર થાય તો પછી મનની સ્થિરતા મેળવો, પછી વાણીની સ્થિરતા મેળવો, અને પછી નિરતિ સ્થિર થાય. અને જયારે નિરતિ સ્થિર થાય તો પછી સદગુરુ કબીર સાહેબ સમજાવે છે, પછી એને કોઈ પણ જાતની કલ્પ ન વ્યાપે કોઈ. કહે કબીર દાસ કો કલ્પ ન વ્યાપે કોઈ. એને પછી કોઈ પણ જાતની તકલીફ પરમાત્માની ધ્વનિને પરમાત્માના અવાજને સાંભળવા માટે નડતી નથી. એને પ્રભુની આજ્ઞા શું છે એ સાંભળવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે સૌથી પહેલા શરીરને સ્થિર કરવાનું, પછી મનને સ્થિર કરવાનું, અને પછી વચન, સુરતિ અને નિરતિ, આ 5 તત્વોનો આ 5નો ઉપાય છે. અને 5ના ઉપાયને સિદ્ધ કરવા માટે સદગુરુ કબીર સાહેબે 5 નામ આપ્યા છે. તો 5 નામ ગ્રહણ કરે અને 5 નામ ધારણ કરે અને સમજીને એનો જે સાધના કરવાનો જે સાચો માર્ગ છે એને અપનાવે તો એને એના જીવનમાં એ 5 સિદ્ધ થઈ જાય. એના માટે એ ઉપદેશ છે સદગુરુ કબીર સાહેબનો. 5 નામ, એને જે 5 નામ છે એ 5 નામ સાચી રીતે સાધનાના 5 સ્ટેપ્સ છે, જે તન મન વચન અને સુરતિ અને નિરતિને સ્થિર કરવા માટેના સાધન રૂપ બને છે. સમજાણું? ઇટ્સ ઇઝી બટ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ. આ દુનિયામાં એવું છે જે સૌથી સરળ હોય ને એ સૌથી અઘરું હોય. સૌથી સરળ લાગતું હોય અને હોય સૌથી અઘરું. કારણ એવું છે કે જે સરળ હોય ને એને કોઈ જોતું નથી, પેલા દોડે. પણ એ સહજને જે સમજી લે તો પછી બાકી આગળ દોડવાની જરૂર પડતી નથી. અને એટલે જ સદગુરુ કબીર સાહેબની વાણીમાં આવે છે, સહજ ધ્યાન રહું, સહજ ધ્યાન રહું, ગુરુ કે વચન સમાઈ હો, મેલી સૃષ્ટિ ચરાચિત્ર ચેતહો, રહો વચન લવ લાહી હો. અને આપણે આ સહજ ધ્યાન શીખવું હોય તો એના માટે થોડો સમય જોઈએ. સમય જોઈએ, સાથે સાથે એનો અનુકૂળ સમય જોઈએ. કરી શકાય પણ એના માટે એક એવું વાતાવરણ જોઈએ. ધ્યાન તમારે કરવું હોય, શરૂઆત કરવી હોય તો તમે આવી રીતે બેઠા હોય એવી રીતે નહીં કરી શકો. એનું કારણ છે, કારણ તમે કરવા બેસો પણ તો જે આવાજ થશે આવાજને ડિસ્ટ્રેક્ટ. ધ્યાન શીખવું હોય, ધ્યાનની કક્ષા પ્રમાણે પણ ચાલુ હોય તો સૌથી પહેલા એવી જગ્યા આપણે બેસવું પડે જ્યાં કોઈ જાતનો સાઉન્ડ ડિસ્ટર્બન્સ ન હોય. પહેલી વાત, કારણ માનવીને 2 વસ્તુઓ બહુ જલ્દી ડિસ્ટ્રેક્ટ કરતી હોય. એક આવાજ પહેલી, અને બીજી આંખો બંધ હોય તો પણ આવાજ આવે અને ગંધ આવે. આ 2 ડિસ્ટ્રેક્ટ જલ્દી કરતી. એટલે આપણે ગંધને કંટ્રોલ કરી શકીએ પણ આવાજને કંટ્રોલ કરવું, જે રીતે બાળકો અવાજ કરે, કોઈ બહાર અવાજ કોઈ કરતો હોય તો પણ એ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી શકે છે. અને એ ન હોવું જોઈએ.
એવા વાતાવરણમાં બેસીને ધ્યાન શીખી શકાય, કરી શકાય અને પછી એ સરળ બને છે. એટલે પણ ધ્યાન શીખવું અને ધ્યાન કરવું છે, પણ એ તમને એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકે કે આપણે અંતરમાં પરમાત્મા શું કહે છે એને સાંભળી શકીએ. હા, એની અધર ક્વેશ્ચન? હા, તમે લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યા જોડ્યા ત્યાર પછી જામનગરમાં શું થયું, પછી અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે, પછી શું પ્લાન છે? હા, થોડોક આપણે બધાને પરિચય આપો. હવે બિલકુલ ટૂંકમાં બહુ જ પરિચય આપો. અમે જયારે જોર્જિયામાં ત્યારે આવ્યા હતા, એને કેટલા 2 વર્ષ થઈ ગયા? હા, 2 વર્ષ થઈ ગયા. ત્યારે અમારો એક પ્રોજેક્ટ હતો ધરતીકંપમાં પડેલા સ્કૂલોના નિર્માણનો. એટલે આપણા આશ્રમ તરફથી અને બધાના સહયોગથી અમે 15 સ્કૂલોનું નિર્માણ કરાયું છે. આપણે બધાના જે સહયોગથી જે કઈ ફંડ ભેગું થયેલું, અમે જામનગરની આજુબાજુ 15 સ્કૂલો બનાવી. એક અમે ત્યાં જામનગરની બાજુમાં જ, કારણ અમારે ત્યાં દુષ્કાળ બહુ પડે, વરસાદ ઓછો થાય એટલે અમે એક 1.5 માઇલ એરિયામાં તળાવ બનાવ્યું છે. પછી એક સ્મશાનનું નિર્માણ કર્યું છે. અને એ તો આઉટસાઇડ અધર એક્ટિવિટીઝ. ગયા વર્ષે અમે હૃદય હોસ્પિટલ બનાવ્યું છે. હાર્ટના દર્દોનું નિરાકરણ કરવા માટે હૃદય હોસ્પિટલ બનાવી છે. બાકી અમારી હોસ્પિટલ તો ચાલે જ છે. એક જનરલ હોસ્પિટલ, આઈ હોસ્પિટલ, ડેન્ટલ હોસ્પિટલ અને હાર્ટ હોસ્પિટલ. અને એવી રીતે અમારી મોબાઈલ હોસ્પિટલ ગામડે દવા આપે. ત્યાં અમારી મોટી ગૌશાળા છે. ગાયો અત્યારે અમારી પાસે છે. એ ગાયોના દૂધનો સૌથી પહેલા ઉપયોગ તો હોસ્પિટલના દર્દીઓ માટે થાય, એને ફ્રી આપણે દૂધ આપીએ. પછી એ દૂધ જે વધેલું હોય આશ્રમમાં આવે. પછી એનો આશ્રમમાં જે દૂધ વપરાય એનાથી વધેલો હોય એનો છાશ બનાવીએ. અને લગભગ 400-500 કુટુંબ ડેલી એ છાશ લઈ જાય. ગરીબ લોકો એ છાશ કેન્દ્ર ચાલે. એવી રીતે જે એવા બહેનો છે જેના કોઈ કાર્ય ન હોય અને આધાર ન હોય, તો એમને આપણે એક ટ્રેનિંગ પબ કહે ને, એ પણ કહે કે મંદિર જ છે અને એમાં જાય તો એના વિચાર જુદા હોય. ક્લબમાં જાય એના વિચાર જુદા. એનું વાતાવરણ એવું હોય. એ વાતાવરણમાં જવાથી જ માનવીના વિચારો બદલાય. હા, એક વિચારો જેના એકદમ પાકા થઈ ગયા હોય તો એના નહીં બદલાય, જેના પક્કો થયા. પણ જેના હજી પાકા નથી થયા એના બદલવાની સંભાવના હોય છે. એટલે પાકા વિચારો હોવા જોઈએ. એક વખત શું થયું, ગાંધીજી ત્યારે નાના હતા ત્યારે નાના બાળકો સાથે બેઠા હતા અને એ બાળકો જે હતા એ બધા બીડી પીતા હતા. આ બનેલી ઘટના. ગાંધીજી બીડી પીનારા બાળકો સાથે બેઠા હતા. તો એને ખબર કે આ મોહનદાસ તો એમનું નામ મોહનદાસ, મોહનદાસ તો આ બીડી પીનારા બાળકોની સંગત કરે છે. તો એમને બોલાવ્યા અને ખખડાવ્યા કે તારે એની સંગત નહીં કરાય, કારણ એની સંગતમાં તો તું બગડી જાય. ત્યારે ગાંધીજીએ કહ્યું કે હું એમની સંગત એના સાથે બગડવા માટે નથી કરતો, પણ એમને સુધારવા માટે કરું છું. કે એમને બીડી પીવાની આદત છૂટી જાય. જે પાકા હશે એ બગડશે નહીં, એ બગડેલાને સુધારવાની કોશિશ કરશે. પણ જે પાકા નહીં હોય, જે કાચા હોય, બગડવાના ચાન્સીસ એના હોય. જેને બધું જાણી લીધું, સમજી લીધું, જેને ખબર પડી ગઈ કે આમાં દોષ છે, તમને કોઈ પણ વસ્તુમાં દોષ દેખાવા લાગે તમે એનો ત્યાગ કરી શકો, કરી દીધો છો. માનો કે તમને ગમે તેવી ભાવતી વસ્તુ હોય, ગમે તેવી ભાવતી વાનગી હોય, માનો કે તમને
બાસુંદી બહુ ભાવે, કે શ્રીખંડ બહુ ભાવે, એવું હોય, એક વાટકો ભરીને શ્રીખંડ તમારી આગળ મૂકી દીધો, બહુ ભાવે એવી વાનગી, અને તમે ખાવા જાઓ એટલામાં કોઈ તમારા કાનમાં આવે અને કહીને કહે ખાતા નહીં, એમાં 4 ટીપા ઝેર નાખેલું છે, પછી તમે શું કરો? ખાઓ? તમે નહીં ખાઓ ને. તમને ખબર પડી કે આ શ્રીખંડ છે ખાવા જેવું, પણ એમાં ઝેર નાખેલું એટલે ખવાય ને. તમને દોષ નજર આવ્યા, અને આ સમજણ ક્યારે આવે કે આ વસ્તુમાં દોષ છે કે નહીં? જયારે એને જ્ઞાન થાય, જયારે એને કોઈ કહે કે આ વસ્તુનો આ દોષ છે, એટલે જ્ઞાન થાય તો માનવીને દોષ નજર આવે, અને દોષ નજર આવે એટલે એ માનવી એને છોડી મૂકે. જ્યાં સુધી એને એમાં દોષ નજર નહીં આવે ત્યાં સુધી એને પકડી રાખે. સંતોની વાણી છે, દોષ દૃષ્ટિ જબ ઉપજી તત ઉપજા વૈરાગ. ત્યાગની ભાવના કે ત્યારે જાગે જયારે આપણને એમાં દોષ દેખાતા હોય, અને જ્યાં સુધી દોષ ન દેખાય ત્યાં સુધી ત્યાગની ભાવના નહીં જાગે. અહીં સુધી કે જે બહુ વાલો હોય એમાં બહુ બધા દોષ દેખાય. છાપામાં લોકો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપે કે અમારો દીકરો મારા માનવામાં નથી, એટલે કોઈએ એની સાથે જે કઈ સંબંધ કરવા હોય એ પોતાની જવાબદારીથી કરે, અમારી સાથે કઈ લેવા દેવા. કારણ કે હવે મારા માનવામાં નથી, કયા પ્રમાણે કરતું નથી, દોષ દેખાય. એટલે માનવીના જીવનમાં આ બુદ્ધિ વિવેક જયારે હોય તો માનવી વિચાર કરીને ચાલે, અને જયારે વિચાર કરીને ચાલે, સમજીને ચાલે, તો એને પછતાવું નથી પડતું. અને વિચાર અને વિવેક એ સંગત થી આવતા હોય. સારો સંગ, સત્સંગ હશે તો એકદમ ખરાબ રસ્તે ચડી ગયેલો માણસ જાય. વાલ્મીકી ઉદાહરણ છે. વાલ્મીકી લૂંટેરો, લૂંટવા વાળો ડાકુ સંતોના સંગમાં આવી ગયા, અને એના કારણે એ ઋષિ બની ગયા. સુરતમાં આપણા કચ્છમાં એક થઈ ગયા જેસલ જાડેજા. જેસલ તોરલ નો પ્રસંગ નથી. હા, તોરલ એને કહે કે જાડેજા તું તારું બધું પાપ યાદ કર દે, શું શું કર્યું. પાપ તારું સંભાળ જાડેજા, ધર્મ તારું સંભાળ. તો ધર્મ અને પાપ એને એટલું કઈ એટલા પાપ કર્યા છે કે મારા શરીર ઉપર જેટલા વાળ છે ને પણ એટલા પાપ હોવા છતાં તોરલ ના સંગ માંથી ઉભરી ગયા, સંગ સુધરી ગયો. તો ઘણા દાખલા છે. એટલે સંગ સારો રહે એનો કાયમ ખ્યાલ કરવાનો, અને સારો સંગ રહે તો માનવીનો રસ્તો સારો સુધરે, અને સારા રસ્તે ચાલતો હોય તો એને કોઈ દિવસ તકલીફ પડે નહીં. માનવી તકલીફમાં ત્યારે પડે જયારે ખોટા રસ્તે ચડે. જીવનમાં કોઈને સુખી થવું હોય તો સથવારો એનો સારો હોવો જોઈએ. આપણો સથવારો સારો તો જીવન આનંદમાં વીતે. સથવારામાં ગડબડી તો જીવનમાં દોષ, જીવનમાં દુઃખ થાય. કોઈ ઘરે એવું જોવામાં આવે કે ઘરના બધા સારા હોય, પસંદ કરે, અને આપણે ત્યાં ઘરમાં બેસવાનો 5 મિનિટ 10 મિનિટ મન થાય. કોઈ ઘરમાં એવા હોય બધા મોં ફોલાવીને રહે, ટેન્સ વાતાવરણ હોય. ટેન્શન બહુ દેખાય તો પછી જે આવનાર હોય ને એને પણ લાગે કે થોડુંક જરા ઓછું રોકાય તો ઉપડી જઈએ. તો જે વાતાવરણ પણ ટેન્શન વાળું હોય તો માનવીને ગડબડ લાગે. વાતાવરણ સારું હોય તો ગમે,
અને સારું વાતાવરણ ત્યાં હોય જ્યાં વિચાર. આપણા જીવનમાં પણ આપણને વિચારને મહત્વ આપવાનું, વિવેકને મહત્વ આપવાનું. અને આપણે વિવેકને મહત્વ આપીએ, વિચારને મહત્વ આપીએ તો જીવનનો રસ્તો સુધરી જાય. અને રસ્તો કોઈ દિવસ પણ માનવીએ વિચાર કર્યા વગર પકડવો નહીં, ખોટો રસ્તો પકડવો નહીં. માનવીએ બને ત્યાં સુધી આપણા જીવનમાં સારા સંકલ્પો કરવા, ખોટા સંકલ્પો પણ નહીં કરવા, ખોટા વિચારો પણ નહીં કરવા. ઇંગ્લિશની કહેવત બધા જાણતા જ છે. કહેવત છે, man becomes as he thinks. માનવી તેવો જ બને છે જેવું એ વિચારે છે. એટલે વિચાર સારા હોવા જોઈએ. અને જે પ્રોપર થિંકિંગ છે, યોગ્ય વિચાર છે, એ યોગ્ય વિચાર માનવીને ઊંચું ચડાવે, શ્રેષ્ઠ પદ ઉપર લઈ જાય. અને માનવીની જે વિચારધારા એ ખોટી હોય તો એ ગબડી જાય, નીચે આવી જાય. એટલે વિચારો સારા. અને સારા વિચારો આવે એના માટે શું કરવાનું? એક તો સંગ સારો હોવો જોઈએ, અને સારો સંગ ન હોય તો સારા ગ્રંથો વાંચવા જોઈએ, સદગ્રંથનું વાંચન કરવાનું. એનું નામ છે સ્વાધ્યાય. સારા સારા ગ્રંથ વાંચો, ગીતા વાંચો, રામાયણ વાંચો, સંતોની ભક્તોની વાણી વાંચો. નહીં તો આપણે કથા ચાલતી હોય એ વાંચો અથવા સાંભળો. એનાથી સારા વિચારો અને એનાથી માનવીનું જીવન સુધરે. એટલે જીવન સુધારવા માટે પરમાત્માએ આપણને તક આપી છે, એ તકનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનો. જગતમાં બગડવાના ચાન્સીસ કોના? જેમ મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે કાચા હોય ને એ બગડે. તમે ઘરમાં ઘઉં સાચવો, ખેતી કરતા હોય ને એમને બધાને ખબર, ઘઉં નો બી સાચવવું હોય તો આપણે એકદમ પાકેલા બહુ સારા બી સાચવીએ. એકદમ પાક્યા ના હોય અને એવા ઘરમાં તમે સાચવી રાખો તો એ સડી જાય, એ ઉગે નહીં. પાકેલા હોય તો સચવાય અને વધુ સમય સુધી સચવાય, પરિપક્વ હોય તો એને કઈ વાંધો આવતો નથી. એટલે જે અડધું જે છે, અડધું પાકું અડધું કાચું, એના જ બગડવાના ચાન્સીસ. એટલે એને ખાસ જરૂર પડે છે સત્સંગની. અને આ દેશમાં શું કામ ખાસ પડે? કારણ આ દેશમાં બગડવાના ચાન્સીસ બહુ વધારે. માનવીને આવી બીજી સંગત મળવી તો અહીં બહુ સરળ છે, ઇટ્સ વેરી ઇઝી. એટલે અહીં તો વધારે સંભાળીને ચાલવાનું. એક વખત એક ગુરુજી અને એમનો ચેલો જતા હતા. રસ્તા ઉપર એમને એક ઝાડ જોયું. ઝાડમાંથી લોકો એક ફળ તો બધા તોડી લેતા હતા, પણ એકદમ ટોચ ઉપર થોડાક ફળ હતા. અને ગુરુજીને ચેલાને બેને ભૂખ લાગી હતી. જંગલનું ઝાડ, ટોચ ઉપર 2-3 ફળ. તો ગુરુજીએ કહ્યું કે જાઓ બેટા, તે ફળ તોડી લાવો. તો શિષ્ય જે છે એ ઝાડ ઉપર ચડ્યો. ઝાડ ઉપર ચડ્યો, એકદમ ટોચ ઉપર પહોંચી ગયો. અને ત્યાંથી એને ફળ તોડી લીધા અને થેલીમાં નાખી દીધા અને થેલી નીચે ફેંકી. એટલે ગુરુજીએ થેલી પકડી લીધી. પછી શિષ્યની ઉપરથી નીચે ઉતરે, એકદમ ટોચ ઉપર પહોંચી ગયેલો, ત્યાંથી નીચે ઉતરે. ગુરુજીને જોયો. ઉતરતા 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 હવે થોડોક 10 ફૂટ જેટલો ઊંચો ઝાડ ઉપર રહ્યો. ત્યારે ગુરુજી કહે, અરે બેટા સંભાળ. શું કહે? 10 ફૂટ ઊંચો રહ્યો ત્યારે ગુરુજી કહે, બેટા સંભાળજે.
તો એ સંભાળીને નીચે ઉતરો. ત્યારે એ શિષ્ય ગુરુજીને પૂછે, ગુરુજી હું જયારે 100 ફૂટ ઊંચો હતો ત્યારે તમે મને નહીં કઈ કહ્યું કે સંભાળ, પણ હું જયારે 10 ફૂટ મારું રહ્યું હતું ત્યારે તમે મને કહ્યું કે હવે સંભાળ. મારે સંભાળવાની જરૂર હતી જયારે 100 ફૂટ ઉપર હતો. ત્યારે ગુરુજીએ કહ્યું, બેટા ત્યારે મેં ન કહ્યું એનું કારણ ત્યારે તું પોતે સંભાળતો. મેં કદાચ તને કહ્યું હોત અને તારું ધ્યાન મારા ઉપર ગયું હોત તો તકલીફ થઈ હોત. પણ તું જયારે 10 જ ફૂટ ઊંચાઈ ઉપર હતો ને ત્યારે તું થોડો અસાવધાન થઈ ગયો હતો. કારણ તને કહ્યું કે હવે તો ઉતરી ગયા, અને ત્યારે તું અસાવધાન થઈ ગયો હતો અને ત્યાં પડવાની બીક વધારી હતી, પણ તું અસાવધ થઈ ગયો હતો. એટલે મારે તને કેવું પડ્યું કે દીકરા હવે સંભાળ. એક સ્થિતિમાં વ્યક્તિ પોતે સંભાળતો હોય છે ત્યારે એને ત્યારે કઈ કહેવાની જરૂર હોતી નથી. પણ જયારે એ પોતે અસાવધાન થાય ત્યારે એને સંભાળવાની જરૂર, ત્યારે એને ઈશારાની જરૂર છે, ત્યારે એને સંકેત આપવાની જરૂર છે. એટલે સંતો મહાત્માઓ કે સમજણ આપે આપણને, વિવેક આપે આપણને કે ક્યારે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો. અને જે વ્યવહાર છે માનવીના જીવનનો બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે વ્યવહાર માનવીએ સમજીને વિચારીને કરવાનો, વાણી પણ સમજીને વિચારીને બોલવાની. કબીર સાહેબ કહે છે, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो. એવી વાણી બોલો કે ઘમંડથી નહીં બોલવાનું, અભિમાનથી નહીં બોલવાનું. મન કા આપા કોઈ, મનમાંથી અભિમાન કાઢીને બોલવાનું. અને ઔરણ કો શીતલ કરે, જે સાંભળે એને પણ સારું લાગે. અને આપો શીતલ હોય, આપણે બોલીએ તો આપણને પણ સારું લાગે. આ દુનિયામાં દુશ્મની વધારવાથી કોઈ ફાયદો નથી. અને વાણીના કારણે દુશ્મની થાય, વાણીના કારણે દોસ્તી થાય, અને વાણીના કારણે દુશ્મની થાય. તમે મીઠી જબાન હોય, તમારી મીઠી વાણી હોય તો તમને લોકો મિત્ર બને, અને કડવી વાણી હોય તો શું થાય? એટલે કબીર સાહેબ કહે છે, મીઠા સબસે બોલીએ સુખ ઉપજે ચૌર, વશીકરણ યહ મંત્ર હૈ તજીએ વચન કઠોર. कागा का को धन हरे कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनो કરી લે. એટલે વાણી બોલવી ને બધા સાથે મીઠી બોલવી. સંબંધ તોડવાની કોશિશ નહીં કરવાની, સંબંધ જોડવાની કોશિશ કરવાની. એક શાયરની ઉક્તિઓ છે, બહુ જ સારી ઉક્તિ. એ શાયરનું નામ છે હઝરત મિયાજી. બહુ સુંદર શેર લખ્યો, બહુ સુંદર. કહે છે, બાત કમ કીજે. શું કહે? બાત કમ કીજે, જેહાનત को बनाए रहिए. જેહાનત એટલે બુદ્ધિમાની. તો કે તમે ઓછી વાતો કરો, તમારી પાસે બુદ્ધિ છે ને, તમારી બુદ્ધિ સાચવી રાખો. बात कम कीजे, जेहानत को बनाए रहिए, अजनबी शहर है यह, दोस्त बनाए रहिए. लाख दुश्मनी हो सही, કોઈ સાથે તમારી કદાચ દુશ્મનાવટ થઈ ગઈ હોય, શત્રુતા બંધાઈ ગઈ હોય, તો કહે શું? લાખ દુશ્મની હો સહી, ખત્મ ન કીજીએ રિશ્તે. રિશ્તો નહીં તોડતા. તો શું કરવાનું કહે? લાખ દુશ્મની હો સહી, ખત્મ ન કીજીએ રિશ્તે, દિલ મિલે યા ન મિલે, હાથ મિલાઈ રહી. વાત એવી કરી, ભલે મન મેળવું નહીં હોય તો પણ હાથ તો મેળવીને રાખો. આ જગતમાં વ્યવહાર કરતા સમજીને વ્યવહાર કરવાનો, વિચારીને વ્યવહાર કરવાનો. એટલે સંબંધોને સાચવવાનું, સંબંધોને વ્યવસ્થિત વિચારપૂર્વક સાચવવાનું. અને એટલે આ જગતમાં જે માનવી વિચારીને ચાલે, જે સમજીને ચાલે, એ જગતમાં સુખી થાય. એટલે
કોઈ પણ કાર્ય સમજ્યા વિચાર્યા વગર નહીં કરવાનું, સમજીને વિચારીને કરવાનું. અને જે સત્કાર્ય હોય, જે સારું કાર્ય હોય એને તત્કાલ કરી નાખવાનું. અને ખોટું કામ હોય એના કરતા પેલા 10 વખત વિચારવા. શું ખોટું કામ હોય ને તો પેલા 10 વખત વિચારો કે આ ખોટું કામ કરાય કે નહીં કરાય. અને 10 વખત તમે વિચારો ને તો એટલે તમે ખોટું કામ કરો છો. માનવી ખોટું કામ વિચાર્યા વગર કરે અને સારું કામ કરવા માટે વિચારે આ કરું કે નહીં કરું, આ ગડબડી. સારું કામ હોય, જે બધા સારું કરતા હોય એ કામની પાછળ બહુ વિચારવાની જરૂર નથી. અને ખોટું કામ કરવું હોય એના માટે ખૂબ વિચારવું જોઈએ. એટલે સમજ અને વિચાર, જે આપણે સારા વિચારો, સારી સમજ એ આવે છે સત્સંગ દ્વારા. એટલે કરવાનું સત્સંગ. અને સત્સંગ કરીએ તો જીવનમાં પરમાત્માની કૃપા મળે, સત્સંગથી પરમાત્મા મળે. મારા ગુરુદેવની વાણી યાદ કરીને કહું તો મારા ગુરુદેવ કહે સત્સંગ કરો, સેવા કરો અને સ્મરણ કરો, નામ સ્મરણ કરો. નામનો જપ કરવાનો. જયારે જયારે સમય મળે ને ત્યારે જપ કરવાનો, નામ સ્મરણ કરવાનું. અને જયારે અવસર મળે ત્યારે સત્સંગ કરવાનો. અને સેવાનો અવસર મળે તો સેવા કરવાની. આ 3 વસ્તુ, સેવા, સત્સંગ અને સ્મરણ, એ જીવનમાં ખાસ ધારણ કરવાનું. અને એવી રીતે સારું જીવનને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવાનો. એટલે સંતોની સંગતિ છે, મહાપુરુષોની સંગતિ છે. અને મહાપુરુષો તો જગતને રસ્તો બતાવવાનું કામ કરે. ચાલવાનું પ્રત્યેક વ્યક્તિનું છે. આપણને કોઈ ખંધે ઉચકી નહીં લઈ જાય, ચાલવાનું આપણે જ. હા, આપણને સંતો ગુરુજીનો રસ્તો ચીંધે કે આ રસ્તે જવા, આ રસ્તા ઉપરથી જાઓ તો તમને તકલીફ નહીં પડે, આ રસ્તામાં ખાડા ટેકરા છે એ સમજાવે. કયા રસ્તે માનવી ચાલવાનું એનો ઉપદેશ સંતો મહાપુરુષો ગુરુજીનો આપે. અને સંતો મહાપુરુષો માનવીને જયારે ક્યાંય રસ્તો નહીં દેખાતો હોય ત્યારે રસ્તો કાઢી આપે. આપણને માનવી એટલી મૂંઝવણ થઈ જાય કે એને ખબર નહીં પડે કે હવે મારે કયા રસ્તે જાય. ત્યારે પણ એને સંતો ગુરુજનોનો સંગ કરવો, એમાંથી એને રસ્તો મળી જાય. એટલે સત્સંગ એ બહુ કલ્યાણકારી વસ્તુ છે. એ માનવીના જીવનને સુધારે એવી વસ્તુ છે. એટલે ખૂબ વિચારીને, ખૂબ સમજીને જીવનમાં ડગલા ભરતા રહેવાનું, સત્સંગ જરૂર કરતા રહેવાનું, સેવા જરૂર કરવાની અને નામસ્મરણ જરૂર કરવાનું. એટલે આપણે હવે થોડું કીર્તન બોલીશું અને સત્ય નામ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. સત્ય નામ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. માતા પિતાને હાથ જો એમાં કલ્યાણ છે. માતા પિતાને હાથ જો એમાં કલ્યાણ છે. એમાં ઉદ્ધાર છે.
અવસર આવ્યો અણમોલ, એમાં કલ્યાણ છે. અવસર આવ્યો અણમોલ, એમાં કલ્યાણ છે. સત્ય નામ બોલ, એમાં કલ્યાણ છે. સત્ય નામ માતા પિતાને હાથ જોડ, એમાં કલ્યાણ છે. માતા પિતા સત્ય નામ બોલ, એમાં કલ્યાણ છે. મારે સંસારિયામાં માયાની હાટડી, મારે સંસારિયામાં માયાની હાટડી, જન્મો જન્મ માથે પાપની છે ગાંઠડી, જન્મો જન્મ માથે પાપની છે ગાંઠડી, સંતોની આગળ તું ખોલ, એમાં કલ્યાણ છે. સંતોની સંતોની આગળ તું ખોલ, એમાં કલ્યાણ છે. સંતોની આગળ સત્ય નામ બોલ, એમાં કલ્યાણ છે. સત્ય નામ બોલ, એમાં કલ્યાણ છે. માતા પિતાને હાથ જોડ, એમાં કલ્યાણ છે. એમાં કલ્યાણ છે તારું ને મારું, એમાં કલ્યાણ છે સત્ય નામ બોલ, એમાં કલ્યાણ છે. માતા પિતાને હાથ જોડ, એમાં કલ્યાણ છે. સત્ય નામ બોલ, એમાં કલ્યાણ છે. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. જાતિ જુરમતી ભાગે तब लगे फिर
है। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन धन सब करो गुरुवान। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन धन सब करो गुरुवान। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन धन सब करो गुरुवान। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन धन सब करो गुरुवान। प्रेम को पलन दियो है निधान, प्रेम को पलन दियो है निधान। चरण प्रखारी चरणामृत पाई। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, मन धन सब करो गुरुवान। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन धन सब करो गुरुवान। भाव सहित भोजन परसाद, भाव सहित भोजन परसाद। सुरति करो कछु लागी नवारी। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन धन सब करो गुरुवान। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन धन सब करो गुरुवान। प्रेम की पतरी सुरति की डोर, प्रेम की पतरी सुरति की डोर। आज मोरे साहेब झूलत ही नोरी। आज मोरे सतगुरु आए महिमा, तन मन। आज मोरे सतगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करो कुर्बान। साहेब आए में फूली न समाओ, देख दीदार मगन होई जाओ। साहेब आए में तो फूली न समाओ, देख दीदार मगन होई जाओ। आज मेरे सतगुरु आए में जमा, तन मन धन सब करो कुर्बान। कह कहो कछु बरनी न जाए, तीन लोग पासंग में जाए। कह कहो कछु बरनी न जाए, तीन लोग पासंग में जाए। आज मेरे सतगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करो कुर्बान। धर्मदास आमिनी समझाए, भक्ति करो तुम सुरति लगाए। धर्मदास आमिनी समझाए, भक्ति करो तुम सुरति लगाए। आज मेरे सतगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करो कुर्बान। कहे कबीर सुनो धर्मदास, केवल नाम ग्रह विश्वास। कहे कबीर सुनो धर्मदास, केवल नाम ग्रह विश्वास। आज मेरे सतगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करो कुर्बान। प्रेम को पलंग बिछायो में आए, चरण पखारे चरण अमृत पाए। आज मेरे सतगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करो कुर्बान। सदगुरु देव की
સત્યલોકથી મારા સાહેબ પધાર્યા, સત્યલોકથી મારા સાહેબ પધાર્યા, જયા મારા અવતાર નામ પાન પરવાનો લાવ્યા, મૂળ મુકામથી સાહેબ પધાર્યા અને પધાર્યા વિનાશ નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. અમી માતાને આંગણે પધાર્યા, બાંધગઢમાં બાંધી છોડ નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. તન મન ધનથી સેવાઓ કીધી, ધન ધન ધણી ધર્મદાસ નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. ધર્મદાસની તમે અરજી સ્વીકારજો, ચરણોમાં રાખજો સદાય નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. ધર્મદાસની તમે અરજી સ્વીકારજો, ચરણોમાં રાખજો સદાય નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. ભક્તજનોની તમે અરજી સ્વીકારજો, શરણોમાં રાખજો સદાય નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. સત્યલોકથી મારા સાહેબ પધાર્યા અને પધાર્યા વિનાશ નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. અમી માતાને આંગણે પધાર્યા, બાંધગઢમાં બંદી છોડ નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. તન મન ધનથી સેવાઓ કીધી, ધન ધન ધણી ધર્મદાસ નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. ધર્મદાસની તમે અરજી સ્વીકારજો, ચરણોમાં રાખજો સદાય નામ પાન પરવાનો લાવ્યા. ભક્તજનોની તમે અરજી સ્વીકારજો, ચરણોમાં રાખજો સદાય નામ પાન પરવાનો